welcome viewers, welcome to our channel Space with Sanjoy. আমরা অলরেডি প্রি অর্ডার, পোস্ট অর্ডার এন্ড ইন অর্ডার ট্রাভার্সাল কিভাবে করতে হয় দেখে নিয়েছি। আজকে আমরা এদের রিকার্সিভ অ্যালগরিদমটা কি করে ডিজাইন করতে হয় সেটা শিখে নেব। ইটস ভেরি ইজি এন্ড ভেরি সিম্পল। আমরা একটা অ্যালগরিদম লিখতে পারলেই বাকি অ্যালগরিদমগুলো মনে রাখতে পারবো এন্ড খুব ইজিলি লিখতে পারবো। ফার্স্ট আমাদেরকে খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে তিনটে ট্রাভার্সাল, একটা হচ্ছে প্রি অর্ডার, one is called in order and it is called post order. Okay, so there are three traversals are there. Now in case of pre-order traversal আমার কাছে প্রথমে থাকছে হচ্ছে root, then থাকছে হচ্ছে left and then থাকছে হচ্ছে গিয়ে right. and in order traversal এর কাছে আমার কাছে প্রথমে থাকছে হচ্ছে গিয়ে left টিটাকে ট্রাভার্স করছি, then root টাকে ট্রাভার্স করছি, then right টাকে ট্রাভার্স করছি। পোস্ট অর্ডারের ক্ষেত্রে আমার কাছে প্রথমে থাকছে লেফট, দেন আমি রাইট সাব ট্রিকে ট্রাভার্স করছি রিকার্সিভলি, দেন আমি রুটটাকে ট্রাভার্স করছি। তো রুটটাকে আমি অ্যাট দি এন্ডে প্রিন্ট করছি। ওকে, তো আমি ধরে নিচ্ছি যে আমার কাছে যে ট্রিটা আছে সেই ট্রিটা রুট হচ্ছে গিয়ে রুট নোড। নাও সেট পিটিআর ইকুয়ালস টু রুট। অ্যালগরিদমটা লিখছি, প্রথমে লিখছি প্রি অর্ডার ট্রাভার্সালের অ্যালগরিদম and it should be a recursive in nature, that is pre-order root. ওকে, তো আমি এখানে প্রি অর্ডার ট্রাভার্সালের জন্য আমি লিখছি স্টেপসের মধ্যে begin step 1 ptr equals to root। তাহলে আমি রুটটাকে সেট করে নিচ্ছি, অর্থাৎ পয়েন্টারের মধ্যে বা পিটিআর এর মধ্যে রুটটাকে সেট করে নিচ্ছি, রাইট? নাও স্টেপ 2, if ptr null, যদি পিটিআরটা নাল হয় বা আমি ধরে নিচ্ছি যে পিটিআরটা যদি নট নাল হয় তাহলে কি করব? তার মানে আমার কাছে নোডস আছে, অর্থাৎ আমাকে সেই নোডসগুলোকে ট্রাভার্স করতে হবে। তাহলে আমি এখানে করব স্টেপ 3। তাহলে প্রথমে কি রুটটাকে প্রিন্ট করা, অর্থাৎ আমি এখানে করব ভিজিট পিটিআর, or আমি এটা অ্যাকচুয়ালি প্রিন্ট পিটিআর ইনফো। ইনফরমেশন অর্থাৎ ট্রি এর ইনফরমেশন পার্টটাকে প্রিন্ট করবে। অ্যান্ড স্টেপ 4, তাহলে এটা কি করলো? ভিজিট দ্য পিটিআর ইনফো, অর্থাৎ ইনফরমেশন পার্টটাকে আমার প্রিন্ট করলো। ওকে, না হলে এবার কি হবে? তারপরে প্রিন্ট করার পর কোথায় যাবে? কোন দিকে যাবে? বাঁ দিকে, অর্থাৎ লেফট সাইডে। তারপরে কোন দিকে যাবে? রাইট সাইডে যাবে। অ্যান্ড এখানে গিয়েও এই একই অ্যাপ্রোচ অ্যাপ্লাই হবে, অর্থাৎ এদের রুটটাকে আগে প্রিন্ট করবে, তারপর আবার বাঁ দিকে যাবে, আবার এদের রুটটাকে, তার সেখানে যদি কোনো রুট থাকে সেটাকে আগে প্রিন্ট করবে, তারপর আবার বাঁ দিকে যাবে। তার মানে আমার এর পরেরটা কি? এই একই কাজ হবে, একই জিনিস, অর্থাৎ the function call itself within it under some base criteria is called recursion and the base criteria is ptr not equals to null. If the ptr become null, তার মানে আমার লিফ নোডে পৌঁছে গেছে, আর কোনো চাইল্ড নোড নেই, that is my last node। তাহলে ptrটা null নয়। অ্যান্ড স্ট্যাক এখানেই ক্ষেত্রে কি হয়, রিকারশনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অলরেডি অ্যাক্টিভেশন রেকর্ডগুলোকে স্ট্যাকে পুশ করে রাখছি, ফলে পরবর্তীকালে আমার ব্যাক ট্র্যাকিং করতে কোনো অসুবিধা হয় না। তো বেসিক্যালি কেন আমরা জানি রিকারশনের ক্ষেত্রে পেন্ডিং অপারেশন থাকে, অর্থাৎ পেন্ডিং অপারেশন কোনটাই? প্রিন্টিংটা। যখন লেফট সাবট্রিতে চলে যাবে তখন পেন্ডিং অপারেশন হচ্ছে প্রিন্টিংটা। তো পেন্ডিং অপারেশন থাকে, সেই পেন্ডিং অপারেশনটাকে পারফর্ম করার জন্য আমাদেরকে অ্যাক্টিভেশন রেকর্ডটাকে স্ট্যাকে পুশ করতে হয়। এন্ড দ্যাটস ওয়াই আমরা প্রথমে রুটটাকে প্রিন্ট করলাম, দেন আমরা কোথনিকে যাব? দেন আমরা যাব হচ্ছে গিয়ে লেফটের ক্ষেত্রে। তাহলে লেফটে আমি এখানে কি কল করব? প্রি অর্ডার পিটিআর লেফট, অর্থাৎ লেফট সাবট্রিতে চলে যাব। অ্যান্ড স্টেপ 5 আমরা এখানে করলাম প্রি অর্ডার পিটিআর রাইট, অর্থাৎ লেফটের কাজটা হয়ে গেলে দেন আমরা আবার রাইট সাবট্রিতে একই কাজ করতে যাব। তো প্রথমে রুটটাকে প্রিন্ট করছে, দেন আমি লেফট সাবট্রিতে যাচ্ছি, দেন আমি রাইট সাবট্রিতে যাচ্ছি। স্টেপ 6 এন্ড ইফ, স্টেপ 7 end procedure. So simple structure: visit the root, again call the pre-order traversal for the left subtree, and then call the preorder traversal for right subtree, root, left, right.
So in case of inorder traversal, I think তোমরা লিখতেই পারবে, very easy. Now inorder traversal, inorder root, similar as is a begin, step 1 ptr equals to root, step 2 if ptr again key not equals to null. Now এবার কি হবে, visit the left subtree, then print the root, then visit the right subtree, right? Visit the left subtree, then print the root, then visit the right subtree. তাহলে আমার এখানে step 3 in order ptr left, step 4 in order, তাহলে আমি লেফট সাবট্রিতে ভিজিট করে গেলাম, এবার কি প্রিন্ট হবে, রুট প্রিন্ট হবে, তাহলে ভিজিট ptr info or print ptr info, অর্থাৎ রুট প্রিন্ট হয়ে গেল। এবার আমার কি হবে, নেক্সট স্টেপ 5 in order ptr right, অর্থাৎ রাইট সাবট্রিটাকে আমি এখান থেকে ভিজিট করব। স্টেপ 6 that is end if, and step 7 that is end procedure. So that means if ptr null, তাহলে আমি কি করছি, লেফট সাবট্রিকে ভিজিট করছি, দেন প্রিন্ট করছি, দেন রাইট সাবট্রিকে ভিজিট করছি, তাহলে লেফট সাবট্রি প্রিন্ট and then right subtree ke visit korchi. Okay, now in case of post order traversal, তাহলে in এর ক্ষেত্রে কি হলো, visit the left subtree, visit the left subtree and print the root, and print the root and visit the right subtree. Okay, now in case of post order traversal, now post order root begin step 1 ptr equals to root. Okay, step 2 কি হবে, if ptr not equals to null, যদি null না হয় এবারে visit the left subtree, then visit the right subtree, then print the root. তার মানে that is step 3 তে post order ptr left, step 4 post order ptr right, step 5 that is print ptr info, step 6 end if and as if, then step 7 end procedure. So as simple as that. So first for preorder traversal, root left right, root left right, inorder traversal left right, left root right, left root right, post order traversal left right root, left right root. Okay, so this is a simple algorithm writing in recursive nature. So later on we will discuss the non-recursive algorithm of this pre-order, in-order and post-order traversal, and that is very critical for understanding. I hope you like this video and I hope you understand this video. So if you like this video, please share with your friends, and thank you for watching. Keep watching our video.